Good morning, dear students. We have discussed about nature of CX bond as well the preparation of haloalkanes and haloarenes in the last video. Come to know few homework based on the preparation methods. First one idu ತಗೊಂಡಿದ್ದೈತಿ. ಇದು cyclohexanol. It is not a phenol. ಅದಕ್ಕೆ ನಡುವೆ ಯಾವುದು ಬಾಂಡನ್ನು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಸೈಕ್ಲೋಹೆಕ್ಸಾನಾಲ್ ಪ್ಲಸ್ ಥಯೋನಿಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ರಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH3CH2Br ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಬ್ರೋಮೋ ಈಥೇನ್ ಪ್ಲಸ್ NaI. ಇದು ಒಂದು ನೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಏನು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ CH3CH2 ಸಿಂಗಲ್ ಬಾಂಡ್ CH double bond CH2 plus HCl. This is according to Markovnikov's rule. Addition is going on. Now what product is formed? You have to write. And after few of the homework, come to know next part is physical properties. Physical properties of haloalkanes and haloarenes. ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಸ್ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅವನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ನೀಟಂಗೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಏನು ತೊಗೊಂಡಿವಲ್ಲ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನೀಟಂಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಫಿನಾಲ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ವಾಟ್ ದ ಚೇಂಜಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಡರ್ಸ್ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೇ ಒಂದು ಬೇಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಪಾರ್ಟ್ನಾಗಿಂದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗ ತೊಗೋತೀವಿ ಕಂಪೌಂಡ್ ಯಾವಾಗ ಅದನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇತ್ತು ಅದು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ತೊಗೋತೀವಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎರಡು ಸೇರಿಸಿ ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ ಲೈಕ್ ಮೀಥೇನ್, ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಈಥೇನ್, these are said to be lower members of hydrocarbons. lower members ಯಾವಾಗ ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಅದರ ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಅವುಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಇರ್ತಾವೆ. ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ಸ್ ಯಾವು? ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಮೀಥೇನ್, ಮೀಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಮೀಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್, ಈಥೇನ, ಈಥೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್, ಈಥೈಲ್ ಅಯೋಡೈಡ್. ಸೊ ಈ ಥರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಲೋವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ gases at room temperature. As mass goes on increases, you can say that they are converting into liquids and converting into gases. ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು ಆಕ್ಟೇನ್ ಅಂತ ತಗೋತೀವಿ. ಆಕ್ಟೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅದರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ನಾವು ಹೈಯರ್ ಮೆಂಬರ್ನ ತಗೊಂಡಾಗ ದಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಾಲಿಡ್. ಈಗ ಯಾವ ತಗೋತೀವಿ? ನ್ಯಾಫ್ಥಲೈನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೋರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಈ ಥರ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದೇರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಚೇಂಜಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಯಾಕೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತ ನಾವು ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ರೀಸನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ ಬರೀ CH4 C2H6 ಈ ಥರ ಬರೀತೀವಿ. ಬಟ್ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ CX ಬಾಂಡ್ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದಲ್ಲ? CX ಬಾಂಡ್. ಈ CX ಬಾಂಡ್ ಏನು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ನ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೈತಿ. ಪೋಲರೈಸೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ leaving its electron towards that X, and it possesses plus charge and it possesses minus charge, indicates there is intermolecular interaction. Intermolecular interaction arises in case of haloalkanes and haloarenes compared to hydrocarbons. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಟರಾಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿರಬಹುದು ಅಂತಂದ್ರೆ
ಅದು ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ವಾಂಡರ್ವಾಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋಡಿವಿ. ಅದ್ರಾಗ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಡೈಪೋಲ್ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಡೈಪೋಲ್ ಇರ್ತೈತಿ? ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾರ್ಜಸ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಡ್ಯೂ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಆನ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹ್ಯಾಲೋಅರೇನ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ಗಳದ್ದು ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ? ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ರೀಸನ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್, ಹೌದಾ? ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡತ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಡರ್ನ ಬರೆಯತ್ತೀವಿ. As size of carbon as well as halogen atom goes on increases, their mass also increases. If mass increases, you can say that the stronger bond between that CX bond indicates it is said to be having higher melting point and boiling point. ಯಾವಾಗ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನು ಒಡೆಯೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದು ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ದ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಸೈಡ್ ಟು ಬಿ corresponding hydrocarbons, haloalkanes and haloarenes are having higher melting point and boiling point. This is because of intermolecular forces. Mass increases as intermolecular attraction goes on increases. So this is due to the reason that the haloalkanes are having higher boiling point and melting point compared to hydrocarbons. ಇದರ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಯಾಕೆ ಇದನ್ನ ಆರ್ಡರ್ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮಾಸ್ ಐತಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು RBr, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು RCl, ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು RF. ಇಫ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, ವಾಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್? van der Waals force also increases. As van der Waals force increases, melting point, boiling point also increases. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀಸನಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ನ ಕೇಳಬಹುದು. Haloalkanes are having the order of melting point, boiling point. Give reason. ಈ ಆರ್ಡರ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂದಾಗ ಬೆಸ್ಟ್ ರೀಸನ್ is said to be the intermolecular force and size as well as mass, they are said to be directly proportional to each other. That means increase in size and mass of X means halogen atom. Increase in size and mass of halogen atom, you can say that the magnitude of van der Waals forces increases. The magnitude of van der Waals forces increases. If the magnitude of van der Waals forces increases, definitely the order is said to be always in this order. Hence, size and van der Waals force, they are directly proportional. Therefore, the order of melting point and boiling point is in this order. Better you have to mark this order. ಯಾಕಿದು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ರೀಸನ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. Size and mass, they are directly proportional to van der Waals forces. Van der Waals forces increases, that means stronger the bond, more is said to be the energy required to break the bond. Okay, so this is said to be ಈ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಾಗಿದ್ದು ನಾವು ಬರೀ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಒಂದೇ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ? ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್, ಬ್ರಾಂಚ್ ಚೈನಲ್ಲಿ CS3, CH2, CH2, ಆಮೇಲೆ CH2, Br. ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೇಮ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಮೋಬ್ಯೂಟೇನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ CH3, CH2, CH3 and this is said to be Br. Molecular formula ಒಂದೇ ಐತಿ. 1 2 3 4 1 2 3 4. Okay, that means C4H9Br. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬರೀತೀನಿ CH3, C
and CH3 and this is said to be Br. C4H9Br. ಮೂರದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದೇ ಐತಿ. ಈ ಒಂದೇ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೊಂದ್ಯಾವ, ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚೇಂಜ್ ಅದಾವು. ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಮೋರ್ melting point, or you can say lower number is the boiling point. The answer for this is said to be always carbon 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 straight chain. Carbon 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 straight chain bonds are stronger than branched chain bonds. Carbon 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 straight chain bonds are stronger than branched chain. Andra ಇದು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಚೈನ್ ಆಗಿ ಬಂತು, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂತು, ಇದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಂತು. ಲೋವರ್ ಇಸ್ said to be this compound, sorry, higher, lower is said to be this compound and higher is said to be this compound. So its melting point or boiling point is said to be more compared to the branched one. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲೊಂದು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್, ಹೌದಾ, ಅದೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರೋಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತೈತಿ, ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಇವು ಎರಡರ ನಡುವೆ ಇದನ್ನ ಇರ್ತೈತಿ. ಬ್ರಾಂಚ್ಡ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ have less melting point ಅಥವಾ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರು ತಗೋ than the straight chain isomers. The straight chain isomers. Okay, ಇದು ಈಗ ನಾವು ಹ್ಯಾಲೋ ಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಸಪೋಸ್ haloarenes ಅಂತ ಬಂದಾಗ I will take 2 halogen substituted arenes. 2 halogen substituted arenes. What happens there? Their melting point. Usually arenes ಅಂತ ಬಂದು ಅಂತಂದ್ರೆ they are not in gaseous state, they are liquid and solid state. I will take the example. This is Cl and Cl, and this is also Cl and Cl position changes. This is ortho and this becomes meta. And next one is this is Cl and Cl. How can you conclude that which is said to be having more melting point? Which structure is said to be in the stable form and its symmetry, or you can say that lattice structure is perfect, that is said to be having more melting point or boiling point. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಮೂರದಾಗ ಯಾವುದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿನ ಹೊಂದೈತಿ, ಮೂರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಅದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಬೇಕು. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಮೂರು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀವಿ. This is orthodichlorobenzene, this is metadichlorobenzene, this is paradichlorobenzene. Always you can say that para isomers. Similar, ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಲೋರೋನ ಇರಬೇಕಂತೇನಿಲ್ಲ, Br ಇರ್ಬೋದು. Para isomers ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ ಮಾರ್ಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಸಮ್ ವಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ or 1 marks. Para isomers, P means para, isomers have more melting point than, you can say that, ortho and meta isomers. Ortho and meta isomers. This is because, reason na kodbodu, this is because
para isomers fits para isomers fits ಅಂದ್ರೆ perfect structure fits the crystal structure or lattice better than ortho and meta lattices. Lattice means ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ NaCl ತಗೊಂಡಿವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತೈತಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. ಹಂಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಾ ಬಂತಂದ್ರೆ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಇಂಥ ಕೇಸಸ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಾಂಡ್ಗಳೇನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ಗಳು ಅವು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವ. ಸೊ ಯಾವ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಾವ ದಟ್ ಈಸ್ ನೀಡೆಡ್ ಮೋರ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ದೋಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆರ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೀಸ್ 2 points ಆರ್ ಸೆಡ್ ಟು ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಲ್ಲಿ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ತಗೋಬಹುದು. ಒಂದು ಆರ್ಡರ್, ಯಾಕೆ ಅದೇ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಇರ್ತೈತೆ ಅನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಸೈಜ್ ಮತ್ತು ಮಾಸ್ ಮೇಲೆ ಇಂಟರ್ಮೋಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫೋರ್ಸಸ್ಗಳು ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಇದ್ದಿನ ಸಲುವಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಐಸೋಮರ್ಸ್ಗಳು ಬ್ರ್ಯಾಂಚ್ಡ್ ಏನಾಗಿರ್ತಾವೆ ಲೆಸ್ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೊಂದಿರ್ತಾವೆ. ಆಮೇಲೆ ಡೈಹ್ಯಾಲೋಅರೀನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ ಪ್ಯಾರಾ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಗ್ರೇಟರ್ melting point than the remaining ortho and meta because of perfect crystal lattice structure, we can say that. Okay, so second ಇದು ಬರೇ melting point boiling point ಆಯಿತು. ನೀವು ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ತಗೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೋಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ is said to be density. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾನೇ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಏನದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಯಾವಾಗ ನೀವು ಮಾಸ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಆಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಗೋಸ್ ಆನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ density is proportional to, you can say that directly proportional to mass. Istu bardre ಸಾಕು. Okay, and third property ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡೋಣ. that is solubility. ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೋತೀನಿ. ಸಪೋಸ್ ನೀವು NaCl ಅಂತ ತಗೊಂಡು ವಾಟರ್ನ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ನೀರಿನಾಗಿ NaCl ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಕಾಣೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತೈತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನೀರು ಅಂತೇಳಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಂಗೆ ಅದ, ಹೌದಲ್ಲ? ಅದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಾಗೆ ಇದನ್ನು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಇದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೈತೆ. ಸಪೋಸ್ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸಾಲ್ವ್ ದಟ್ ಆಯಿಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್, ಲೆಟ್ ಮಿ ಆನ್ಸರ್ ದ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ. ಆಯಿಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಯಾಕೆ? ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಏನೈತಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇದು ನೀರಿಗೆ ಹಾಕಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ. ಅಂದರೆ Na+ ಮತ್ತು Cl- ಅಂತೇಳಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಈಸಿಯಾಗಿ. ಆಯಿಲ್ನಾಗ ಆ ಥರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೋವ್ಯಾಲೆಂಟ್ ನೇಚರ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ. ಇದನ್ನು ಯಾವಾಗ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗಿದ ಮೇಲೆ ವಾಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ,
ಹಂಗೆ ವಾಟರ್ನಾಗ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ ಇದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ ವಾಟರ್ನಾಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಈಸಿ. ಯಾವುದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ ವಾಟರ್ನಾಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆರ್ ಇನ್ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಇದೇ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಒಂದು ಮೇನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಹಾಗೆ ನಾವು ಈ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಬಾಂಡ್ ಏನೈತಿ, ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಐತಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್. ಈ ಸಿ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸಪೋಸ್ ವಾಟರ್ನಾಗಿಂದ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್. Therefore, you can say that it is not able to break the hydrogen bonds of water molecules. Hence, you can conclude that haloalkanes are less soluble in water. Haloalkanes are less soluble in water. ಯಾಕೆ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಓವರ್ಕಮ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್, ದಟ್ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಾಂಡ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ಇದು ವಾಟರ್ನಾಗ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಬಾಂಡ್ಸನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ತಂದೆಲ್ಲ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದರಾಗ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ಆಗಿದ್ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಐತಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಇಸ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಆರ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಅದನ್ನೇ ಸಪೋಸ್ ಇದೇ ಹ್ಯಾಲೋಅಲ್ಕೇನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈಸಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಸಮ್ವಾಟ್ ಪೊಲರೈಸ್ಡ್ ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲ. ಕಾರ್ಬನ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾರ್ಷಿಯಲ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಇದು ಈ ಬಾಂಡ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಇದು ವೀಕ್. ಈ ಬಾಂಡ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ನಾಗಿಂದ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಬೆಂಜಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಟಾಲ್ವಿನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಈ ಥರ ಅವಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಈ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದಾಗಿನ ಬಾಂಡನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ತಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಥವಾ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಂಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜೋಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇ ಸಾಲ್ಯುಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಸೊ ಈಗ ನಾ NaCl ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೊಗೊಂಡಲ್ಲ, Na+ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಿತ್ OH ಮೈನಸ್, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ NaOH. ಆಮೇಲೆ H+ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ವಿತ್ Cl ಮೈನಸ್, HCl. ಈ ಥರ ಅಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಂತೂ ಇದ್ರ ಬಾಂಡ ಅತಿ ವೀಕ್ ಅದಾವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದರೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಡ್ ಟು ಬಿ ಮೋರ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ನೇಚರ್. ಯಾವುದ್ರಾಗ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್. If you want the notes of this one, I will represent solubility. Haloalkanes are slightly soluble in water, slightly soluble in water. Because the energy required to
overcome the attractions between RX ಅಂದ್ರೇನು haloalkanes, RX ಅಂದ್ರೇನು haloalkanes and H2O molecules the energy required to overcome the attractions between haloalkane molecules and the break hydrogen bonds between to break hydrogen bonds between water molecules. Less energy is released. Less energy is released when new bonds are set up between RX and H2O. Okay, ಇದನ್ನು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿ ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ಬಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟಪ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಲೆಸ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ರಿಲೀಸ್ಡ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಲೆಸ್ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಯಾಕೆ ಡಿಸಾಲ್ವ್ ಆಗ್ತಾವೆ? However, RX means haloalkanes are more soluble in organic solvents. Because the intermolecular attractions between RX and organic solvent have much same, almost same iರ್ತವೆ.
strength. Okay. As one to break in the separate Rx and solvent molecule. ಜಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ಗೊತ್ತಿರಲಿ, ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಸಾಲ್ವೆಂಟ್ ಬಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್, ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್, hence easily they are said to be soluble with each other. Here Rx bond strength is weaker compared to hydrogen bond, hence it is difficult to dissolve that compound. So this is about, you can say that, physical properties. ಯಾವ್ಯಾವ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ನೀಟಾಗಿ ನೋಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಆಮೇಲೆ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ. ನಾನು ಕೆಲವೊಂದು ಕ್ವಶನ್ಸನ್ನು ಹಾಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ.